Ise foto n'akụkụ Okooko. Taking photos near the flowers. Ndewo. My name is Yvonne Mbanefo and you're welcome to Learn Igbo Now Challenge. The lesson for today is titled Ise foto n'akụkụ Okooko. Taking photos near the flowers. And it's a short story about a lady that dressed up and wanted photos taken of her near some flowers. But before we start, we're going to look at 5 key words we will learn from this story. And these words are ezi, outdoors or outside. Ezi, outdoors or outside. But this, when for the purposes of this exact word, it means outdoors or outside near the house. So in essence, it means the compound. So going outside, ipunezi, is to go outside of one's house, which is like the compound, but not inside the house, outside of the house. Uwenwuda, dress. Uwenwuda, dress. Ọ zụtara uwenwuda ọhụụ. She bought a new dress. For an example of ezi, ka anyị pụọ n'ezi, let's go outside. Ọ zụtara uwenwuda ọhụụ. She bought a new dress. Aka. Aka typically means hand or arm, but when it's paired with an item of clothing, then you know they're talking about sleeves. Uwe ya nwere aka ogologo. His clothes have long sleeves. Aka, sleeve, hand or arm, but for the purposes of this lesson, we're talking about sleeve. Uwe ya nwere aka ogologo. His clothes have long sleeves. Aṅụ, bee. Aṅụ, bee. Remember that the N with the dot or stroke on top, the sound that comes with it is like the ing sound in English. So like you're saying coming. So that's how you say aṅụ. So whenever you see this N with a dot or a stroke on the top, remember that you say it the way you say the ing sound in English. Aṅụ, bee. Ahụrụ m otu aṅụ ugbu a. I saw a bee now, or rather I saw one bee now. Aṅụ, bee. Efegharị, flying around. Ọ gịnị na-efegharị ebe a? What is flying around here? Efegharị, flying around. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Aṅụle pụtara ezi ugbu a. Aṅụrị pụtara ezi ugbu a. Aṅụle pụtara ezi ugbu a. Ọ kwadoro ọfụma. Ọ kwadoro ọfụma. O kpunyere enyo anya ojii. O kpunyere enyo anya ojii. O bu akpa dị ojii.
O bu akpa dị ojii. Uwe mwụda ya enweghị aka. Uwe mwụda ya enweghị aka. Uwe mwụda a masịrị ya nke ukwuu. Uwe mwụda a masịrị ya nke ukwuu. Ọ chọrọ ise foto. Wee yọọ m ka m see ya foto. Ọ chọrọ ise foto. Wee yọọ m ka m see ya foto. Ọ chọrọ ise foto. Wee yọọ m ka m see ya foto. Ka ọ kwụ n'akụkụ okooko, o tiri mkpu. Ka ọ kwụ n'akụkụ okooko, o tiri mkpu. Ọ sị na ọtụtụ aṅụ na-efegharị ebe ahụ. Ọ sị na ọtụtụ aṅụ na-efegharị ebe ahụ. O ji ọsọ wee gbapụta ebe aṅụ nọ. O ji ọsọ wee gbapụta ebe aṅụ nọ. Ejisiri m ike see ya foto abụọ tupu ọ hụ aṅụ ndị ahụ. Ejisiri m ike see ya foto abụọ tupu ọ hụ aṅụ ndị ahụ. Ajụjụ questions. Gịnị ka aṅụle chọrọ ime? Gịnị ka aṅụle chọrọ ime? Ọ chọrọ ise foto. Ọ chọrọ ise foto. Kedu ihe ọ hụrụ n'akụkụ okooko? Kedu ihe ọ hụrụ n'akụkụ okooko? Ọ hụrụ ọtụtụ aṅụ. Ọ hụrụ ọtụtụ aṅụ. And so the 5 key words we've learnt in this lesson are ezi, outdoors or outside or the compound of a house. Uwe mwụda, dress. Aka, sleeve, hand or arm. But for this lesson, we're talking about the sleeve of an outfit. Aṅụ, bee. Efegharị, flying around. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.